afternoon, and praise God. Welcome to our YouTube channel. We are teenagers and youths from St.Luke'S Makupa. We just want to have a conversation around where we are in our different lives, and just to do like a wellness check to know how we are doing. So my name is Veralyn Akini, but you can call me Vera. I'll be your host today, and we're going to just have a conversation about our mental state as youths and teenagers. So maybe you guys introduce yourself before we start. Let's start here. Hi, I'm Joy. Jambo, Koko Liva, first year, happy yesterday. Hi, I'm Elizabeth. And I'm Lucy Mjomba, a counseling psychologist. Thank you, Vera. Thank you. So as we start, I just want to get a light feel of how you guys are doing right now. So maybe you share what is excitable and what's not excitable on the level you are in. We start with Koi because she's the youngest of us all. Atuambie penye yako sahi, level lako na nini nambamba kwa hiyo level na nini ana feel haiko exciting for her at this stage of her life. Thank you for giving me this opportunity to express myself how effective I'm in this level of education. Being mtoto nipendeza ni binafsi. I feel so good because maybe wamemaliza bado and natumai kwa kadri nikamaliza so that I can turn to the next level. That's unacceptable. I think that excites me about that. Being in high school, hakuna mambo mengi kwa wale ambao hawakupata hiyo opportunity to be where am I, because maybe hawana watoto wa school, but I had that opportunity to go into high school and that opportunity to gain some knowledge in high school and that opportunity to learn 4 years and go to another school. That's acceptable. And also the other thing that I have in high school is that I'm gaining a lot of things in high school. Wale ambao nilikuwa sijui nikiwa prema, and now I know that nikifanya hivi na hivi because I get some explanation kwa wale wakubwa ambao wako 15 na wale wengine wako 15 na wale ambao wako 4. They're talking to us as young ones how is getting high school and also how mambo yanaendelea vipi kwa shule ambayo ni kwa hiyo shule. And an exciting thing that I really get in this video is a lot of bullies, kama wewe huwezi jisapoti mwenyewe na hauko na wazazi wako hapo, wewe uko peke yako binafsi because uliletwa shule ile kusoma peke yako. That's an exciting thing that I really get. Sometimes I feel like really busy and just stay at home because mimi nafika mahali ambapo natoka that I say that God will tell me so that I can get a stage to be great in 4 years and not alone. Okay, thank you for sharing. I can relate to what you're feeling. For me, what was really worrying for me nikiwa high school was uniform. I hated my high school uniform. I used to hate the fact that I have to be in closed shoes and socks. Hiyo ndo kitu ilikuwa inanisinya. Ingekuwa tunaweza achiliwa to buy open shoes, I think I wouldn't have hated being in uniform ile sana. But again, Form 2, actually we were having a conversation with you earlier. Form 2 was like my best year in high school because Form 1 bado uko young, you've not been away from your parents before. That's the first time you're staying away for that long. So bado unalia, vitu vidogo vishakukasirisha umelia. But Form 2 ndio kama let's say you know the corners of the school, you're going to Funkies,
hakuna nini heavy schoolwork, si ndio Tony? Hakuna heavy schoolwork at that stage. So unapata vitu unasoma bado ni light and you have more time to relate with hizo stories za funkies na light things za kufanya kwa high school. So thank you for sharing, Coil. So next let's have Joy sharing her experience at the level yenye amefika sasa hivi. You as a citizen of Kenya. How do you feel? How are you feeling? First, I feel high school. Change to Korea. Mostly it depends high school inaenda kama yetu tukipaziwa access. So ukipata mali ya sisi tunaweza kukopa kutoka nje. Kumaliza yes, tuko na raha mkubwa mbaya, but sometimes kuna challenges pia. You meet different people, mostly wamepanuka akili, wewe umetoka shule bado unaiko pressure kama mtoto. Uko pressure msijui vitu vya nje. So most people are engaged into that company. I'd say we're like a young adult Silicon Valley. So what's making you umesema haujamachua vile kuna hizo kama hizo. So what's like a challenge for you? Nini unafind ni challenge kwa kwa hii level? Other than the excitement umemaliza huko nje, nini una feel inakuweigh down? Responsibility za nyumbani. Wewe ndo fancy chef, fancy cleaner, fancy Come first of all, just a person who is responsibility is saving the child. Okay. Thank you. Tony? Asante, thank you. Mimi experience yangu iko balanced niseme, kwa sababu nisema level yenye niko so far na level yenye niko high school level na hii university level. Kwa nimesoma huko na university pia niko on the same education hiyo. Naweza sema siko na hii vile. I'm at least aware of environment. Sema ati wajua kama wewe ni mgeni pale, sema kama unaenda kuhusu mbali, apata mtu ndio kwa mazingira fulani kwa mara ya kwanza, hajui chochote, aonyeshwe hii yeye shamba kiasi. So hiyo kwangu si changamoto, lakini kwa mambo mengine kama kwa huko sehemu moja, yani sehemu nisomea chuo cha upili na chuo kikuu, unapata marafiki zako wengi ulikuwa nao wameenda mbali, sasa pata most time uko bored sababu hawapo around. Alafu other than that, unlike high school yenye most of your 8 hours or more or engaged na walimu, wanafunzi mtaani, wanafunzi zako mtaani. University level unapata ni wewe na wewe, lecturer hadi class atakuja wewe ni up to wewe uende class ama usiende. What about your social life? Social life siwezi sema nimekuwa na mabadiliko makubwa, kwa sababu nilipomaliza high school nilikuwa engaged na nilikuwa kwa kazi. High school nilipata kazi kanafanya kwa pesa kiasi hizi hapo, kwa sababu nilipomaliza high school sikuwa na ile furaha ya nimemaliza high school nitakuwa free. Kwa shule ya kutwa hakuna hiyo furaha, kwa sababu freedom uko free kila siku, mchao na kila siku, kila asubuhi, jioni, kila Jumamosi uko hapo. Sasa nilipomaliza high school nilipata kazi kana nimejishughulisha kiasi na at least nipate pesa. So ili ikiwa kuna kitu atakufanya at least na pesa zangu, najua ikiwa kwa shule ya bodi utoke bodi mwende nyumbani kuna furaha, uko free. Alafu zile savings zile bodi zikiisha hapo babaki hapo anaangalia mzazi ukishamaliza high school hataki kujua
wewe hapo wala chakula chake, unataka uende university, ataka nipeleke ile vitu vingi, sio kama utisha pocket money au pesa zako mwenyewe za kujilipia wewe unaona. So at that level after high school sikuwa na shida, lakini at university level sasa hapa ni kama saa at this level ni almost kwenda kwanza first semester napata vitu kwa tight. Wezi pata ile time sina class leo na kesho, acha niende kufanya kazi mingi. Hata vitu vigumu kiasi, nataka usome, nataka nisaidie mzazi nyumbani na shughuli zingine nyingi. Sasa napata at least vitu viko vigumu kiasi. Hivi nijaribu kuuliza kwa wale ambao wamemaliza kidato cha 4. Uhusiano wako na mzazi wako umebadilika vipi between the time you're in high school and immediately after high school? Because immediately after high school you get an ID. So there's a tendency for you to be viewed as an adult for yourself and also for your parents. Maybe uhusiano umebadilika kivipi? Kama mnaweza mkatusaidia. Na uhusiano mimi niseme mzazi ni mzazi tu. Bado yako na kama mtoto wake. Wewe una kitambulisho, wewe huna, yako na kama mtoto wake. Sasa hakuna sema kuna mabadiliko yote kwangu mimi, kwa sababu mzazi vile vile aliniacha uhuru toka kitambo. Anambia wewe fanya unachotaka, maisha ni yako. Ushakuwa mtu mkubwa sasa, ikiwa nataka nianze kuangalia toka kwa mtoto hadi sasa hivi. Maisha ni yako, iko tena jela ni wewe. Maisha ni yako. Mimi nishakupatia na hapa kukupatia. So uhusiano wangu na mzazi wangu bado uko sawa tu. Sijaona mabadiliko makubwa. Hakuna kwetu ngumu. Vitu viko sawa tu. Kwa sababu mwanzo mimi ni mwanamume. Sasa nikimwambia bora tu nimwambie tu nitakuwa hapa na hapa na hapa, nitakuwa nafanya hichi, iko sawa. Na bora tu nitakuwa nafanya kile shida sana. But again, pia kuna kitu ulisema when I was asking you about immediately after campus. Ukasema like after school you started looking for money. Ulikuwa unaambiwa like umesema like after like your high school uko na ID yako, ilibidi uende kutafuta kazi. Mzazi wako alikuwa akupei pesa like hivyo bure because now you have the ID, unaweza kutafutia kazi, you earn something extra. Mimi ni msichana. So hata mzazi kwa mama anataka kunifanyia. Ninapokuwa kipindi So that's an interesting stage in life, ndio? Unafeel wewe ni adult, unataka kwenda out na mabeshte wako wengine. At the same time your mom still treats you like a kid. Lazima uongee vile vile, ufanye vitu vile vile. So it's a very slippery place na ni ngumu ku like find a balance. For me, like immediately I got my ID. Actually, I was still in high school, but nili apply into high school, but nilipata nikiwa nje. So for me, we came to an understanding with my parents. My thing is bado under their roof, so I would have to ask for permission, ama to give information prior to. Because hiyo ndo ilileta like your maelewano katikati yetu. Like I feel niko free, kama Joy alikuwa anasema you have a lot of free time. Friends want to go out with you, kama hizo. Na una feel like you also want to do that because umetoka place ulikuwa boarding, ulikuwa uoni mabeshte wako wengine, now you are at home and they are there. So for us, what used to work for us, ni kama unapeleka request mapema. Kama watoka kesho, wasema leo. Na ukirauka, we must do like for us, we are tuko wengi kidogo. So tunajipanga, like just make sure by the time unatoka, kama ulikuwa upige chai, oshe vyombo umefanya. Like usiache kazi yako hanging. So ukiamua umeenda nje, ama you're going out for like the whole afternoon,
there is peace. Bora ulisema mapema and you come back at the time that like both of you agreed on. So it's a very tricky place in your to find your balance na kujua how to maintain peace between you and your parents during that stage. So next, I want us to share where do you want to be in the next 5 years. Any come a sort of a long-term goal. For you, no, I don't want to project it on you. So, Koi, where do you think you want to be in the next 5 years? Thank you for that question. I basically ni mambo mengi sana manake mambo yangu imeanza. Ya kwanza nataka kujua watu wa desire na familia next 5 years. Nataka kujua also what I'm going to help up my siblings. I want to have a better life in the future. Kila Mungu anatupangia maisha mazuri that's what we get in the next 5 years to come. Basically, not after parents. That's the thing. I usually insist mpaka leo not after parents. That's my desire. Nurture up your talent. Maybe nikuulize, unajiona utakuwa kwa just the first picture that flashes on your mind side. Nikwambia kwa in 5 years time, what do you see? Unajiona utakuwa kwa really like what I want to see that. I will write a story that everybody so I'm going to put on and really and the second thing is that kaja ambacho Mungu alitubariki I know that hakitaniangusha bali kitaniendea mahali ambapo sitaweza kama masomo yamefika mahali ambapo sitaweza but I know that kipaji ambacho Mungu amenibariki nacho na imani kuwa kitanifanisha. kipaji hiki ni kipi? Uimbaji. So we have a song back here. Sorry. Kwa miaka mitano ijayo hiyo ni tukianza kwa sababu na mambo mengi. Mwanzo kwa miaka mitano hiyo itakuwa ni nimemaliza university level, kisha nitakuwa nimegraduate program na kwa course ninafanya the next 5 years. Kwa course ninafanya itakuwa ni attachment maybe after before graduation. Yes. So after hiyo course ninafanya na engineering na technology. So graduation itakuwa kama engineering. So after that time nitakuwa nje for some experience, then we go back to engineering. Yes. You are like a good example to my sister. Alikuwa yafanya bidii like place yenye nimefika at least for all of you. And according to your vision, hiyo place imefika unataka iwe ni hiyo yenye will be a good example to your teenage, your other siblings. So this situation my life will different from my parents. So you want to live a better life than what you've grown up in. So in short, in 5 years time, you want to be self-independent.
That's interesting. I envy you guys. Let me ask, because kila mtu anazungumza vizuri akitaja the next 5 years kwamba utataka kuwa independent, utataka kuwa, nimefurahia tutasoma kitabu in 5 years time, that's a good thing. Kuna my son here anasema atakuwa na biashara apart from ile career ambayo anafanya, utakuwa na hiyo biashara ya kushona, sijui kama utakuwa shona nini. Alafu rafiki yetu hapa Joy anasema atataka kuwa good example. I just want to ask, because kuna changamoto katika maisha tunayoishi sasa, si wakati ambapo utamaliza shule upate kazi. Kuna changamoto kama hizo. Umejitayarisha vipi uweza kukabiliana na changamoto kama hizo? Because you may have this expectation that utamaliza campus utapata kazi. Ni mambo gani yaliyo akilini mwako kuweza kujisaidia kukabidhi changamoto kama hizo ili bado uweze kuwafikia yale malengo yako ya kuwa independent? Wako na plan B sio? Obviously bila shaka ukipanga kitu lazima ujue katikati kuna changamoto. Kwa kila mpango mimi tuseme nisipoweza kupata wajira moja kwa moja na kuongeza nini university for kila na graduate. Why? Mama, haya. Kwa hiyo kaza na uwe. Yeye anasema nashona mimi sina mzigo. Me basically I love preaching and ubiri. Okay, mimi nisipoacha chenye kufanya. Kusoma sana. Actually najua kushona lakini kupata material ndio shida. Lakini apart from hiyo sio kuna kama vitu marketing. Yeah, I envy you guys. Kwa sababu nimejaribu kufikiria like when I was like immediately done with high school. Mtu angeniuliza 5 years from now, me I was just thinking academic wise. That was what I would answer. I would be like, 5 years from now I'll be holding my degree in this and this and this bus. But you guys have thought about it all roundedly in social goals. Some of you have religious goals aside from your academic goals, and economical goals, which is very important. At least hata kama hamja, like you may notice when Sharisi was prompting you guys, you may notice like goals them as equal smart bado. So like at least now you know unafaa uende work on you in case this doesn't work, ama how do I strategize nifikie hii economic goal even if academics doesn't give me a good production. As we conclude, I want Sharisi to like give a parting shot and want to pick her brain because she's the wisest of us all here. Thank you, Vera. But before you do that, I think I want to hear your experience maybe shortly because you're done with campus and maybe advice as well because I'm sure you have a lot to give. You have experienced 4 years in campus, you've graduated, you're out here and you're trying to help young people. But what is it that you can tell them? And what was your maybe ile experience ungependa wakose kusikia? Maybe I was sharing with them earlier. For me, culture shock. I went to campus in Maseno. So Maseno na huku Mombasa penye nimegrow ni huko na huko. Mimi nilikuwa nashinda tu na first year, second year. Nikakuja nikazoea and I learned like what he was saying, like ukienda campus kama hauja create your own principle ukasema mimi I will go there but sitajiingiza kwa hizi anasa, I will not get into alcoholism, I will not get into like hizo sexual immorality na vitu kama hizo. Usipojiwekea kabla uende na constantly force yourself to meet that goal, unapotea. Like there's a lot of pressure. Some people ingia now first year kaenda now winio hizo prayer gatherings nini, mwisho watu wanapotea.
people who are like even stronger, morals zao zilikuwa hapa kushida zako, unapata like wanarudi nyuma. So like what he's saying is true. There's like a lot of pressure in campus, and if you are not able to like set goals prior to it, no, usipatwe na kitu kishoki hivi alafu ndo unakuwa make decision hapo na hapo. Unaweza pata maybe wewe ndio upelekwa na upepo, ni vile upepo strong enough ilikuwa bado haijakupata ukiwa kwenu nyumbani. So like you have to make hizo firm principles and make sure kila time reaffirm, reassure that you are okay the way you are. You are not the odd one out. Sometimes people do the wrong things hadi yako right inakakuwa hiyo ndo mbaya. So like you have to create your own firm principles and make sure kila wakati unasaidia kwenye hiyo. And then campus, anzeni this to small biasharas. Anzeni hata kama ni kidogo kidogo. Some people, I know a guy who started a joint ya kuuza earrings na hizo ornaments huko. Aka-expand, akaanza kuuza perfumes. Aka-expand, by the time anamaliza 4th year, he had a shop that sells accessories, perfumes, na akaanza kubrand t-shirts. Sahi, he's out, he's not been employed, he's been out of campus for like 2 years. He's not been employed, but he has a shop in Maseno main campus, he has a shop in Eldoret, he has a shop in Kisumu. Hivyo tu. So, expound yourself in hizo nini activities zenye unaweza do za kuletea do. If you're not good in business, maybe there's a skill of yours that can bring you money in some way. There are people who are good writers. Unaweza enda online writing kama hivyo kushona. You don't have to wait hadi hiyo time yenye utakuwa nje uende. Enda tu kwa mama Kitoni umwambie I just want to see how unapata manguo. Hata kama ni 1 hour a day. After some time wewe pia umeshika skill. You don't have to like go do the course. I was reviewing my 5-year goals using. I realized I had made goals without knowing, but it's how when I've been in spaces where we are being encouraged to make like 2-year goals, 3-year goals, 5-year goals. So and when I realized something I wrote when I was in class 8 going to Form 1, nika find out like by the way ilikuwa ni goal setting. I sat down nikaziandika vizuri and I was sticking using my 5-year goals kuanzia nikiwa Form 1 to penye nimefika. Nikatick vitu mbili tayari nimeachieve from that list. So set goals. Hata kama you want a B+, start as early as Form 1, Form 2. Singoje hadi promotion. So just set your goals smart. Yeah, thank you. Back to you. Was the wisdom. Back to you. Okay, so thank you Vera for this show. Thank you so much. It's a good show, and being able to hear young people talk the way they are talking, I'm impressed because vijana wa leo wanajielewa. They seem to know what they want. They seem to know where they are going, and that is a plus to the 4 of you. Plus our director on the other side. Thank you. So I just want to say, maybe I talk a lot, but I'm going to be as brief as I can be. Young people need to understand a few things. One of the things that we need to understand is that life is not ending tomorrow. And because life is not ending tomorrow, you are young, and this is a time for you to discover who you are and be able to make the right decisions for yourself. Nobody is telling you make the decision now. No. Sleep over it and think about it so that you can be able to plan your lives. Because say uko na time ambayo there is so much noise going on, there are so many friends influencing you. It's very important for you to realize this is the time to define who you are, and this is the time to decide how your future is going to look like. And because this is the time, make sure you always have time for you. The same way, uko na time na my friends, because I know when I look at your phones, you guys are chatting like 24/7. Find time for you to chat with yourself. And when you're chatting with yourself, you're talking about your life, you're talking about what is important to you. We have been told about by Koi about being an independent person, yeah? Knowing wewe ni nani na kwa nini uko where you are. Because I have seen the pressure of being a firstborn here for Joy. So the pressure of being a firstborn should be a stronghold for you. It should be something good for you.
but isikuwe ni kitu ya kukuzuia pia kupursue your dreams. So that whatever it is that you become something that you want to be, successfully so. Because I am a believer, a very firm believer that tukona every gift within us, every power within us to become anything we want to be. So, as you say, in the next 5 years you want to be independent and you're waiting to go to campus in January. Start now. What is it that you can do today to give you a 200 shillings, a 100 shillings, 50 shillings, 20 shillings? You're a preacher. Start preaching to us online. We will follow you on online. Watafollow nani kama sile. You understand? So use that gift that you have to build yourself up, whatever it is. And then, subra. Shortcuts are very dangerous. Anywhere you go. Na shortcuts hizi ziko mob. Si ndio kuna kubet, kuna sijui nini. Everybody has a scheme to get you rich. There are no schemes to get rich. Just work your way up. Because when you work your way up, God walks with you. When you are doing schemes, hapo by the Mungu siyuko. Nasikia Kiswahili wanasema siyuko, hapo Mungu siyuko. For shortcuts, ayuko. Shortcuts are your own creation. They are our own creation. It's born from greed and impatience. Be what you want to be, but build it up. Build it up. Hizi shortcuts zitakujanga tu, wewe achana nazo, acha waende nazo. You will find yourself growing in a manner that is so stable. And then there is something Koi said. She said, don't let anybody look down on you. And then Vera told us to affirm ourselves. Because you are enough as you are. It doesn't matter. Vile uko tu, uko sawa. Uko sawa kabisa. Just find time to build yourself up. To improve areas ambazo, because sote tuko na areas of improvement. To improve hizo areas. And to set the goals that we have been told about. Zile goals zako zitakuja kwa akili yako, ziweke hapo. And try to pursue them. Slowly and surely. Let's challenge every young person out there. To explore what they feel, what they think, and to develop their own values. So that in 5 years time, tutakuwa tuko na success stories tu mingi. Hata kama ulikuwa na list ya 20 things na umeachieve 5, hiyo si unajipigia makofi. Yeah, because it's not a bed of roses, but it's not impossible. You can always achieve the goals that you have. Finally, kuna ile kitu tunasemanga ati bado niko na time. Watu wenye wako form 1 wanasema form 1 ni rahisi, nitaanza kusoma nikiwa form 2. This one is for Koi and your colleague. Akiwa form 2 anasema by the way bado acha nijibambe kidogo, nitaanza nikiwa form 3. You know what will happen when you are in form 3? You will tell yourself acha ifike third term. You will keep postponing. Time doesn't wait for anybody. And Tony told us that pesa yenye ni yako ukikula ukijibamba nayo ni tamu kuliko ile ya pocket money. So sacrifice that fun now, so that in the next 5-10 years you're flying to Kisumu for lunch, then you're going to Malindi for whatever for dinner, and you're waking up in another place with your money. Yani ufike ile place ambayo wanandege wa Kigoma, it is affecting you. But if you start postponing now, then you're postponing your own blessings. Sawa? So don't tell yourself that nitaanza next month, nitaanza next year. Hapana. Enjoy today, but build yourself today. And because I love talking so much, thank you so much for this talk. In St.Luke'S Makupa, we have an awesome platform for teenagers. And this is just one of the things that we are going to be doing going forward. So please join us, watch, tell us what you want us to talk about, and I think we'll be able to sort you out. Thank you so much. Thank you very much. Subscribe, like, share. So thank you for the time you've spared to be with us this I don't know if I should say morning, evening, or afternoon. Whatever time it is you're watching, thank you for sparing that time to listen to us. As she has said, it's something that we'll be doing. So subscribe to our YouTube channel at SK St.Luke'S Makupa, so that you can get what are they called? Alerts
immediately like we post another video. Thank you so very much and have a blessed day or night.